future perfect tense. Future perfect tense. In present perfect tense, recently completed action. Past perfect tense, the action which is completed before another action took place. But future perfect tense, here also small logic. Perfect means completed only. Perfect means completed only. But when will it be completed? At a particular time, at a right time, at a fixed time in the future. Future లో ఒక పర్టికులర్ టైంలో యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. స్మాల్ డిఫరెన్సియేషన్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సింపుల్ ఫ్యూచర్కి వచ్చినప్పటికీ సాధారణంగా చేయబోయే పనుల గురించి చెప్పుకుంటాం. రేపు ఏం చేస్తాను, ఎల్లుండి ఏం చేస్తాను, 1 వీక్ తర్వాత ఏం చేస్తాను, సరదాగా సాధారణంగా చెప్పాలి అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ తీసుకోవాలి. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఈ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటానని చెప్తున్నాను. కానీ ఇక్కడ 1 వీక్ తర్వాత లేదా 1 డే తర్వాత లేదా 1 ఇయర్ తర్వాత ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందండి? 1 ఇయర్ తర్వాత లేదా 1 వీక్ తర్వాత లేదా ఫ్యూచర్లో ఒక టైం పెట్టుకుని ఆ టైం లోపట్లో ఈ వర్క్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్పడానికి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 థింగ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి? 3 థింగ్స్, ఒకటి డెఫినేషను, ఒకటి స్ట్రక్చరు, ఒకటి కీవర్డ్స్. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇక్కడ. ఏంటి? ద యాక్షన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ టైం ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఒక పర్ఫెక్ట్ టైంలో యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అది డెఫినేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్, స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్, subject plus will or shall plus have plus v3, have plus v3 plus subject. మనకు తెలుసు I and v తర్వాత shall వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ టేక్స్ will. ఓకేనండి? సో will or shall have plus v3, సింపుల్ ఫ్యూచర్ will or shall plus v1, future continuous will be or shall be plus v4, here will have or shall have plus v3, will have or shall have plus v3. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ ఏంటి? చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కీవర్డ్స్, సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. బై జూలై, బై జూన్, బై జనవరి, బై మార్చ్, బై ఫిబ్రవరి, లైక్ దట్. ఓకేనండి? బై జూలై, బై జాన్, బై జనవరి, బై ఫిబ్రవరి, బై మార్చ్, బై ఏప్రిల్, by May, like this. Otherwise, by the end of this week, by the end of this week, by the end of this week, by the end of this month, by the end of this month, by the end of July, by the end of this month, by the end of this academic year, by the end of this academic year. Otherwise, by the end of 2015 or by 2015 or by 2030 or by the end of 2030, like that. By the end commonly will be there or by will be there along with the future perfect time in the future, a perfect time in the future. By 2015 or by the end of 2015, by 2030, by the end of 2030. Okay, like by 2025, by 2030, or by the end of this year, or by the end of this academic year, by the end of this week, by the end of this month, or by July, or by February, like that. These are the indicators will be there. ఇవి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం హ్యాపీగా will or shall plus have plus v3కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏంటి అంటే ఇదే కేసులో ఇవే కీవర్డ్స్తో వీటి ముందు ఫర్ అనే కేసు ఇస్తే, ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంటే, అప్పుడు మనం ఈ ఫర్ ఉన్న ప్లేస్ని హ్యాపీగా
ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఓకేనండి. ఫర్ ఉంటే ఈ ఫర్తో పాటుగా ఏముంటుంది, ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇస్తాడు. ఫర్ 10 years by the end of July, for 15 years by the end of this week, okay, for 15 days by end of this month, or for 15 months by the end of this month, for 20 years by the end of 2025, okay, for 6 years by the end of 2030. So like this, if we have understood, ఈ ఫర్తో పాటుగా ఈ ఫర్ అనేది వీటితో పాటుగా ఉంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో రాసుకోవాలి. లేదు, ఫర్ లేదు, ఏమీ లేదు, హ్యాపీగా ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి, అప్పుడు మాత్రం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఇవి తెలిస్తే సరిపోతుంది ఈ టెన్స్ పరంగా. సో లెట్ us see some of the examples for this particular thing. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం చూద్దాం దీని మీద. See this. For example, the novelist dash the novel by the end of this month. The novelist dash the novel by the end of this month. ఇది చూడండి, సరిగా అర్థం చేసుకోండి. So here, publish is the verb given in the bracket. The novelist dash the novel by the end of this month. So by the end of this month undi, ఇది keyword of this is the keyword of present perfect tense. Present perfect keyword అనమాట. So ఇలా by the end of this month మాత్రమే ఉంటే ఏం రాయాలి హ్యాపీగా? will or shall have plus V3. So novelist will have is common for all. Have published. So that published. Remember this. The novelist will have published the novel by the end of this month. Next thing, by the end of this July, by the end of this academic year, otherwise by the end of this year, I will have learnt all the subjects very well. Otherwise, by the end of this academic year, I will have settled in a government job. ఇలా by the end of this July, by the end of this month, by the end of this year. సో ఇలా ఉంటే ఆ సెన్స్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ will or shall plus have plus V3 అనే వెర్బ్ని హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనండి. ఒకసారి రివీల్ చేస్తాను చూడండి. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైంలో యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనండి. స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ will or shall plus have plus V3 plus ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ by the July, by February, by March, by the end of this month, by the end of this academic year, by the end of January, whatever it is, maybe by the end or by plus future indicator, future year or future time. So like that, if you have found, we have to write in present perfect tense. Future perfect tense. Thank you.